Hi all, welcome back to Lovable Psycho. Let me introduce myself very briefly. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ്സ് മൈ ഷോർട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ഇൻ ന്യൂസിലാൻഡ്. ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോറി, അറൌണ്ട് 2 minutes, ബട്ട് ഐ ഹാവ് കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്. മെനി താങ്ക്സ് ടു യൂട്യൂബ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫീച്ചർ. സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക്. ഞാനൊരു യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. ലൈക്സ്, മോണിറ്റൈസേഷൻ, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ വരെ ഐ യൂസ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം ടു ഹെൽപ്പ് മൈഗ്രൻസ് ഗെറ്റ് ദെയർ ഫസ്റ്റ് റോൾ. റീസെൻ്റ്ലി എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും സമയം കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഐ തോട്ട് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് മൈ ഫെലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് മൈഗ്രൻസ് ആൻഡ് ദെയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ കരുതി ഐ വിൽ ഡു വീഡിയോസ് ഓഫ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് മേ ഹെൽപ്പ് ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ഹിയർ ഇൻ ന്യൂസിലാൻഡ് ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. സോ എൻ്റെ ജോബ് സെർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയാൽ ഐ ബി മോർ ദാൻ ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദിസ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് എ സിംഗിൾ ടോപ്പിക് ആൻഡ് purposefully kept brief because I feel it's better to talk about one thing at a time and give it the attention it deserves. Everything that I share here comes from my own job search and experience, continuous learning, research and commonly accepted industry practices. However, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, എവറി എംപ്ലോയർ, റിക്രൂട്ടർ, ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹയറിംഗ് പ്രോസസ് ഈസ് യുണീക്ക് ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടസസ്, interview expectations and employment process can vary significantly across employers, industries and countries. So as a result, there is no single perfect approach that works for everyone. I always want to say this during job search. Take whatever that helps you and ignore whatever that doesn't, and always follow what suits your path. Every person is different, every situation is different as well, and their job search journey is very different. I am not claiming to have all the answers. These are experiences and insights shared with a genuine intention that they may help someone move closer to their goal. When you're listening to the audio anytime, ഞാൻ വിഷ്വൽസ് കൂടി കാണാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് വിഷ്വൽസ് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കും ആൻഡ് ദേ ആർ റിച്ച് ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനിങ് ടൈമൊക്കെ ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആണ്. സോ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. ഫൈനലി, ഇഫ് എനി വൺ വാണ്ട്സ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് റിഗാർഡിംഗ് എനിത്തിങ്, ഹിയർ ഇസ് മൈ ഇമെയിൽ write2rish.nz@gmail.com. സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. One of the biggest mistakes I see many job seekers make is trying to make everything perfect before they start applying. They spend weeks, sometimes months, trying to build the perfect CV, the perfect LinkedIn profile, the perfect cover letter, and the perfect interview answers. And before they realize it, they might have missed dozens of opportunities. So today, I want to share what I believe is a much more practical and realistic job search flow, especially for migrants, graduates and professionals looking for jobs here in New Zealand. This is what I call the job search roadmap. ഈ ചാനലിലെ കണ്ടന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there are videos about how to make your CV, how to tailor make your cover letter. There are a lot of videos about networking strategies, about how to prepare your star stories, ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, മൈൻഡ് സെറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ബി ഫോളോയിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹൗ യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ ജോബ് സെർച്ച്. ഞാൻ ഏതോ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് 1 വർഷത്തോളം എടുത്തു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ CV ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ 1 വർഷം മാത്രം വിസ ഉള്ള ഒരാൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ ആണോ? അല്ല. അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, ശരിയല്ലേ? സോ വാട്ട് ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു സേസ് ലൈക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റലി ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ CV ബിൽഡ് ചെയ്ത് 1 year എടുത്തു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട CV ആവാൻ. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്ലൈങ് ടു റോൾസ് once I felt that I had a good master CV. So ഈ ജോബ് സെർച്ച് റോഡ് മാപ്പിൽ I will be talking about the steps that we will be following through when we do our job search. So if you look at the visuals, this is what you call the job search roadmap. In the top part, you can see the 8 different steps that we will be doing in job search. Bottom part, I have divided into different phases about how you should be doing it. Top part, it's like 8 different steps. The first one is profile yourself. The second one is build your master CV. The third one is like update and
your LinkedIn profile. The fourth one is creating a master cover letter. The fifth one is about start applying immediately. Like don't wait for your perfect star stories and your perfect networking plan or your perfect portfolio. I mean, you start applying from this point. 6, 7 and 8 should happen parallelly from സ്റ്റെപ്പ് 5. സ്റ്റെപ്പ് 5 മുതലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാരലലി സംഭവിക്കണം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ പ്രൊഫൈലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നല്ലൊരു സി വിയും നമ്മൾ നല്ലൊരു കവർ ലെറ്ററും നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡിനും സി വിയും നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് അപ്ലൈങ്. പാരലലി നമുക്ക് when you start applying, you can start tailoring your applications for different roles. You can keep on building on your star stories like incrementally, and you can implement job search strategies from step 5. So ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് അതിന് മാത്രം സമയമില്ല നമ്മളിവിടെ ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന്. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ഗെറ്റ് അവർ വീൽസ് മൂവിങ് റാദർ ദാൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ to perfect everything. So if you look at the bottom part, I have explained it in phases. Like the first one is a foundation and launch phase. The second one is a build and prepare phase. Phase 3 is like connect and expand. Phase 4 is strengthen and visibility, and phase 5 is sustain and convert. I will be talking about all these phases at the at the end of this video. So let's go straight into each individual step. The first step is profiling your CV. You all know what profiling is because I have already explained about it. So if you look at the visuals, profiling is like knowing exactly what you're targeting. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സി വി പോർട്രേ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത്, വാട്ട് ഈസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് റോൾസ് ദാറ്റ് യു ട്രൈങ് ടു അപ്ലൈ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് profiling yourself. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം because I have put all these things in different videos. The second thing is the most important thing. Based on what profile that you have choose to apply for, you need to build your master CV, and that is your foundation document, and that document should be used as a basis for your job search in New Zealand. ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ CV വേർഷൻസും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. So you need to have a CV with clear structure, complete experience, key achievements. CV-നെ നമ്മൾ ATS ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കണം. നമ്മൾ CV-നെ നല്ലപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. നമ്മൾ പിയർ റിവ്യൂ ചെയ്യുക, റിക്രൂട്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടൊക്കെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് and at the end of this step 1 and 2, you might have built yourself a good master CV. Now let's go to step 3. Step 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, once you have your CV, you need to update your LinkedIn. You need to make sure that everything that you have put in your CV should match with your LinkedIn profile, and that is what you call step 3. Job titles, dates, skills, achievements എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത്. It's very important because employers look at your LinkedIn profile. The fourth one is creating your master cover letter. Now that you have your CV ready, now that you have profiled yourself and you have updated your LinkedIn, you can create a master cover letter. ഈ മാസ്റ്റർ കവർ ലെറ്റർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടാർഗറ്റ് റോൾ ദാറ്റ് വി ആർ അപ്ലൈങ് ആയിരിക്കണം. ലൈക്ക് എ ജനറിക് കവർ ലെറ്റർ. ദെൻ റോൾസിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ടൈലർ മേക്ക് ചെയ്യാം. സോ ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ലൈക്ക് you creating a master cover letter which should be a reusable base version that can be tailored quickly. Like in important ആയിട്ടുള്ള contents ഒക്കെ like അതിൽ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കണം, but still you should have the option to tailor make it. And I mean, I'm saying it should be elastic. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അതിനെ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. So the first 4 steps are profiling, making your master CV, updating your LinkedIn profile, and creating a master cover letter. Now let's move on to step 5. Step 5 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് it's about applying. I mean, you're going into execution mode. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. We are not waiting for the perfect moment because we might be late. നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല. So instead of waiting for the perfect star stories or networking plan or portfolio, we start applying. നമുക്ക് അങ്ങ് അപ്ലൈ തുടങ്ങാം. പക്ഷേ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന മൊമെന്റ് തൊട്ട് we should start following step 6, which should be ഈച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ടൈലർ മേക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ടൈലേർഡ് കവർ ലെറ്റർ ഫോർ ഈച്ച് റോൾസ് ദാറ്റ് യു ആർ അപ്ലൈങ്. സോ പുട്ട് സം എഫേർട്ട് ഓൺ പ്രിപ്പയറിംഗ് യുവർ കവർ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് യുവർ CV ആൻഡ് കവർ ലെറ്റർ based on the roles that you're applying. So step 5 ശേഷമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്രിമെന്റലിയാണ് നടക്കേണ്ടത്. So step 6 is about tailoring applications. Step 7 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you can start building your star stories. So this should be an incremental process, as I have told. From step 5 onwards everything should be incremental. So step 7 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we build star stories. Like
നമ്മളുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും പ്രൊഫൈലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വി ബിൽഡ് എ സ്റ്റാർ സ്റ്റോറി ബാങ്ക് which should cover everything like conflicts, initiatives, mistakes, leadership, problem solving, working under pressure, why should we hire you, any questions to us, അങ്ങനെ where do you look yourself in the next 5 to 10 years, അങ്ങനെ മിക്കവാറും ഉള്ള ഒരു 20 to 30 ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ടൈലർ മെയ്ഡ് ഇറ്റ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ഉള്ള ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് 30 questions, around 30 questions, star based questions that I have answered it in star ways, so you can use that. So the 7th step is about building your star stories. So the 8th step എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ജോബ് സെറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ്. ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 5 ഓൺവേർഡ്സ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. ബിക്കോസ് നൗ ദാറ്റ് യു ഹാവ് യുവർ മാസ്റ്റർ CV and cover letter and you have a very good LinkedIn profile means you are ready to showcase yourself. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അപ്പം തൊട്ട് നമ്മൾ ജോബ് സെറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോളോ ചെയ്യണം. സോ ഈ ചാനലിലാണെങ്കിൽ തന്നെ there are 50 videos that I have put just for job search strategies, because I think job search strategies are very important in your job search in New Zealand. So ഇതാണ് 8 different steps in your job search roadmap. To summarize, the first one is profiling yourself. Step 2 is building your master CV. Step 3 is updating your LinkedIn profile. Step 4, creating master cover letter. Step 5 is start applying immediately. Step 5 onwards, everything needs to happen parallelly, like tailoring applications, building your star stories, networking. Everything needs to happen parallelly and incremental from step 5 onwards to step 8. So ഇതിനൊരു phase model പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, if you look at the visuals, phase 1 is like foundation and launch. Like നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുന്നു, വി ബിൽഡിങ് എ മാസ്റ്റർ CV, നമ്മൾ നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ കവർ ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആൻഡ് വി ആർ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഇൻ ടു ദ ഗെയിം. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്ലൈങ്. phase 2 we continue applying, but we tailor applications and we start preparing our star stories and researching ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ലൈക്ക് ടാർഗറ്റിംഗ് കമ്പനീസ്. phase 3 we connect and expand, like we still continue applying, we start networking, we connect with recruiters, coffee chats, engage in communities, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ phase 3. So in phase 4 it's strengthen and visibility. You continue applying again, you increase your LinkedIn visibility, you seek referrals, follow up consistently and share your value. So phase 5 is sustain and convert. ഈ ഫേസിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, വി ആർ സ്റ്റേയിങ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ആൻഡ് വി ആർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവിങ് ആൻഡ് വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് അവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ടു അവർ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ഓഫർ. സോ ടു സമ്മറൈസ്, we have 5 different phases. The first phase is foundation and launch. Phase 2 is build and prepare. Phase 3 is connect and expand. Phase 4 is strengthen and visibility. And phase 5 is sustain and convert. സോ ഇത് ഭയങ്കര കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓർഡർ ഒന്നുമല്ല. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ആൻഡ് ഷോഡ് യു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് ഇൻ അവർ ജോബ് സെർച്ച്. സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോബ് സെർച്ചിൽ ഈ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് വാട്ട് ഇഫ് ഹാവ് എ റൈറ്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ഓർഡർ, നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അൺസർട്ടണിറ്റീസ് കുറയും. നമ്മൾ ഭയങ്കര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജോബ് സെർച്ചിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ ജോബ് സെർച്ച് റോഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ദറ്റ് സിസ്റ്റം, ലൈക്ക് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു ഡു യുവർ ജോബ് സെർച്ച്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. ഹോപ്പ് ദിസ് ഹെൽപ്സ്. Small steps